belong to their parents. Now, sexual morality has been turned upside down. It's the permissiveness of sexual promiscuity, homosexuality, and even the choice of one's sex that the law is forcing through under the deceptive banner of non-discrimination and equality. Western societies have gone down this road into the destruction of the basis of family and society with an incredible speed, and there's no end to it. Asian countries were slower in overturning their fundamental value system. But the sexual revolution is indeed global. It is the agenda of the United Nations, the European Union, and other supranational organizations. It is infiltrating every nation and every society. Revolutions usually are an answer to the demands of suppressed and suffering people. But where are the masses who demand same-sex marriage, the freedom to change your sex at will, or the dissolution of parenthood by artificial reproduction? They do not exist. The sexual revolution is a top-down revolution brought about by the elites of power and money, who use small and smallest sexual minorities to wage war on the traditions that once supported the family of father, mother, and children. Now, in your country, once more, the Liberal Justice Party of South Korea is making a new attempt to ban, quote, all kinds of discrimination based on gender, disability, age, language, country of origin, sexual orientation, physical condition, academic background, and any other reason, end of quote. Justice Party Representative Yang Hae-young said in a press conference, quote, a law banning comprehensive discrimination will be a means to keep our dignity and safety. There are people who are discriminated against without reason in political, economic, social, and cultural life. Discrimination leads to hate and violence that denies human dignity. Nobody deserves to be discriminated against because they are weak or a social minority. End of quote. The degree of unclarity and confusion in this justification for the proposed bill is amazing. It is like a cloud of fog that hides the true intention of the law. The characteristics of sex, age, physical condition, sexual orientation, cultural background, and academic background make up the identity of a person. To recognize the difference between people has nothing to do with discrimination. Discrimination means that someone incurs disadvantages in political, economic, social, and cultural life because of these differences. The opposite is true. In order not to discriminate, we must take these differences into account. Only this way justice can be established. The denial of the difference, the false claim of equality, in reality is a denial of human dignity, and that leads to hate and violence. A human society cannot achieve justice by the futile attempt to eradicate all differences. Do we want women to fight with a weapon at the front line of a war? Do we want that 2 men or 2 women can marry and produce children by buying the missing genetic material? Do we want that women can grow a beard by taking hormones, give birth to a child, and say that they are the father? Do we want men to compete with women in sports? Let us go back to the word and the meaning of discrimination. The Latin word discrimen means distinction or difference. The person endowed with free will must distinguish between right and wrong, good and evil, to handle this freedom in such a way as to succeed in his own life and not to bring harm
to his fellow human beings. For the person who knows that he is answerable to God, this distinction between good and evil is essential for his eternal salvation. If he is forbidden by law to make this distinction, then religious freedom in reality is banned. Parents, teachers, and pastors will not be allowed to pass on Christian values to the next generation. There's a great misunderstanding on the side of the cultural revolutionists. To distinguish between good and evil is not to discriminate against people. Every person, regardless of his sexual orientation or any other personal traits, is equal in dignity, and every person enjoys legal protection against libel, harassment, and exclusion. For Christians, the principle is to hate sin and to love the sinner. Whereas for atheists, cultural revolutionists, there is no sin because there is no God, and anybody who holds on to moral standards is hated and silenced and threatened in his social and material existence. Anti-discrimination or equality legislation is a means to achieve this by law. In recent years, almost all Western nations have adopted so-called equality laws. They are an instrument to silence Christians who are not willing to compromise their faith. Let me give you a few examples of legal cases. There are now thousands of cases where equality laws are used to silence especially Christians. Consider the case of Peter and Hazel Mary Bull, an elderly Christian couple who operated a small bed and breakfast guest house in south of England. True to their faith, they only rented their rooms to heterosexual married couples. This hadn't caused any problems for about 20 years, but in 2008, after the adoption of equality legislation in the United Kingdom, they received a letter from an organization called Stonewall, the UK's leading LGBT organization, whose slogan is "Acceptance without exception." The Bulls were warned that they were breaking the law. The following month, a same-sex couple turned up at their doorstep and demanded a double room. The Bulls declined, explaining their long-standing policy. This time, the police were called, and their property was called, and the Bulls were sued. They received hate mails and death threats, and their property was vandalized. After being dragged through the courts for 5 years, their guesthouse business was ultimately destroyed. Or the case of Jack Phillips, owner of the Masterpiece Cake Shop in the United States, Colorado. In 2012, 2 men asked Jack Phillips to create a wedding cake celebrating their same-sex marriage. Jack politely declined because of religious beliefs about marriage. The Colorado Civil Rights Commission judged that Jack had violated anti-discrimination law. The case went up to the Supreme Court of the United States. The court found that the government was wrong to punish Jack for peacefully living out his beliefs in the marketplace. Jack hoped that after 4 years of legal struggle, he would now again be able to lead a normal and peaceful life. But he underestimated the relentlessness of the LGBTIQ lobby. A transgender woman turned up and asked him to decorate a cake for her gender transition. Another lawsuit followed. The obvious intention of such acts is to threaten anybody with the ruin of his existence if he dares to resist this agenda. Jack Phillips could only take this path of legal resistance
because the organization Alliance Defending Freedom took on his case. If you go to their website, you will find many cases where the new equality laws are being used to curtail freedom of religion, freedom of speech, freedom of conscience, the right of parents to educate their own children according to their values. Should you yourself incur persecution in your own country, you can apply for help to Alliance Defending Freedom International. There's a fundamental contradiction between anti-discrimination and the freedom of religion. Democratic freedoms as they are codified 1948 in the Universal Declaration of Human Rights are founded on the Christian concept of man and his inviolable dignity. These true human rights are only respected in reality if a society is still predominantly Christian. If Christian faith never was the foundation of society, or if it is fading, as it now does in Western countries, human rights are undermined, redefined, and replaced by laws that establish a new atheistic and hedonistic ideology. Hedonistic means do whatever increases your pleasure. Christians believe that God has created man as man and woman and called them to procreate within the bond of marriage. This is the message of the Bible from beginning to end. Jesus leaves no doubt that marriage is a sacred bond that cannot be broken. Christians keep the commandments of God because they love God and because they know and believe that this is a condition of receiving the grace of eternal salvation. So they cannot comply with the new laws that enforce the total acceptance of hedonistic sexuality. Christians do not force their morality on others, but they must be able to proclaim their faith, act in accordance with it, and educate their children accordingly. That is the content of the human right of freedom of religion, which is essential to democracy. The atheist revolutionaries want to suppress the biblical message. For them, it is discrimination, even though they have all the rights to live their lifestyle as they want. That is why pastors have been heavily fined and even imprisoned if they quote from the Bible, or why students were excluded from university, or why employees are dismissed from their job if they hold on to the biblical message. The human right of freedom of religion and anti-discrimination laws implant an obvious contradiction into law. In most cases, the freedom of religion loses the battle. To somehow mediate between the human right of freedom of religion and equality laws, legislators have tried to balance the competing interests by providing exemptions for religious organizations. But if we accept the idea that religious freedom is discriminatory and can only be permitted under an exemption, the public's attitude towards the once sacrosanct freedom will forever be changed. On top of it, exemptions are always vulnerable to future narrowing. They will never be enough to satisfy those who think religious believers are discriminating and getting away with it, says Paul Coleman from Alliance Defending Freedom. Whatever cultural revolutionists achieve, it is never enough. One example.
First, they demand civil partnership for homosexuals, then same-sex marriage, then adoption, then artificial production of a child by buying what they don't have, the genetic material of the other sex, and renting the womb of a woman. They push for acceptance in Christian churches by demanding blessings and Christian rights for a marriage between same-sex people that is not a marriage. It is not enough to succeed in having all these unnatural human rights granted by law, but any voice must be silenced who stands up for another concept of man and for the rights of the child. This is because man is created with an inner compass for moral truth, which we call conscience. The voice of conscience can be muted by an immoral behavior. But if the compass of truth is awakened in a person that has chosen this kind of lifestyle, it causes pain, and this pain may be turned into hatred. Of course, the ultimate victory of any revolution is the transformation of the human being according to their ideology. That is why all revolutionaries set in motion, as soon as they have the power to do so, to transform the children. At the core of the present revolution is to overthrow any moral limitations of sexuality. Children must be sexualized from the cradle all the way through kindergarten and school. It is the agenda of the United Nations, the European Union, and national governments of the West. To give you just one example, the International Technical Guidance on Sexuality Education, published by UNESCO, UNICEF, UNAIDS, UN Women, and the World Health Organization. International Technical Guidance on Sexuality Education. I remember the shock of people in South Korea and Taiwan when I showed them material for sex education in German textbooks. They couldn't believe that kindergarten children were encouraged to naked doctor plays and masturbation. Asian countries obviously have not proceeded that far with the sexualization of children by force of state, as Western nations have. Teach your children to masturbate from babyhood onwards. Teach them to accept homosexual and transgender lifestyles. Change the concept of family by introducing rainbow families in picture books. Destabilize their sexual identity as boy and girl. Train them to be experts of contraception before puberty. Make abortion an easy way out. Give them puberty-delaying hormones if they so wish, even though it will ruin their life. Numerous times, parents appealed to the European Court of Human Rights to be allowed to withdraw their children from this kind of indoctrination, but without success. Their cases were not even accepted. The reason is that the European Court of Human Rights has itself been converted into an agency of the destruction of the Christian foundation of Western democracies. An analysis of the European Center of Law and Justice from 2020 found that 20% of the judges of the court were former members of George Soros NGOs. That means they are not independent and impartial judges, but activists in the robe of a judge. It seems the same strategies were applied also to the Constitutional Court in Germany. In the name of non-discrimination, the court ruled in 2018 that a third gender must be introduced called diverse. Now, if you have some rare physical abnormality called intersexuality, or if you can't make up your mind whether you are a man or a woman, you can opt for diverse in your identity documents.
When an employer advertises open jobs, he has to search for male, female, diverse employees. Anything else would be a discrimination and would be fined heavily. The reasoning of the Supreme Court was that people with biological abnormalities of their sexual organs were discriminated if they had to register either as man or woman. There are only very few people who have biological abnormalities of their sexual organs, but there are 99.99% of the population who will be confused. The strategies of the cultural revolutionists are highly sophisticated, organized, and long-term. They make use of all methods of social engineering, especially the media and entertainment industry. They reach for the highest levels of power in governments and international organizations, the legal system, and academia. They infiltrate the church, the last bulwark of resistance. They adapt their strategies to the specific conditions of any nation, culture, and religion. The ideological breakthrough was the formulation of gender ideology by the US-American philosopher Judith Butler in a book she published in 1990 with the title Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity. This is what she's after, and puts plainly into the title the subversion of identity of man and woman. She claims that our biological sex can be changed at will into the social sex a person fancies. In several nations, this has now found entry into law. You can choose your sex at will without the need of any transition measures. So in the passport, a man can be registered as a woman as a man, and both as diverse, something undefined in between. Transgender activist Ricky Wilchens expresses in a nutshell what the battle is about. Make the binary burn. Ending our culture's obsession with what is male and what is female will be our salvation. So says Ricky Wilchens. A document called the Yogyakarta Principles maps out the LGBTIQ agenda in detail. A group of so-called renowned experts of human rights with no official authorization formulated these 29 principles and were allowed to present them in the Palais des Nations of the United Nations in Geneva to give them a glow of authority. 10 years later, the Yogyakarta Plus 10 principles were added, quote, additional principles and state obligations on the application of international human rights law in relation to sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics to complement the Yogyakarta principles. All these are new invented expressions which you just heard: sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics, which have the purpose to change the value system on which our societies are founded. Many governments have endorsed these principles and committed themselves to their implementation. The judicial key to the enforcement of these principles is the introduction of sexual identity into
anti-discrimination legislation. The principles demand that all countries of the world take measures to change their constitutions, laws, social institutions, police, military, healthcare, education, and their citizens' basic attitudes in order to enforce and legally compel acceptance and privileged status for homosexuality and any other non-heterosexual identities and behaviors. The text of the Yogyakarta Principles clearly exhibits the goals, the methods of obfuscation, and the enforcement methods for the global implementation of LGBTIQ agenda. The methods of implementation are hollowing out national sovereignty through UN treaty monitoring bodies in cooperation with the local NGOs, non-government organizations. Supplying financial resources in the millions from the United Nations, the European Union, and individual states for these lobby organizations. Enact court cases at all levels of the legal system in the name of human rights and anti-discrimination. Change the population's fundamental values by public demonstrations, the Christopher Street Days, portraying the homosexual and transgender lifestyle as normal and attractive in the media and the entertainment industry. Social and legal sanctions against opposition, threatening their material existence. The change of language is essential for brainwashing people without them even noticing, by inventing new concepts like gender, sexual orientation, sexual identity, sexual expression, homophobia, diversity, and by abusing the noble concept of human rights and anti-discrimination. The Yogyakarta Principles are furnished with an activist guide to the Yogyakarta Principles. It is a toolbox for the lobby organizations for changing the values and legal basis of sovereign states. Central to this is the language of human rights, which demands rights without any duties. The toolbox contains strategic instructions adaptable to all cultural conditions and links local activists to the worldwide web of the cultural revolutionists on the highest levels of power and money. In every country, there's a small minority of homosexual and transgender people to whom now prospects of life are offered. They are supplied with money, education, jobs, and juridical support so they can set to work in their own culture. I've dedicated one whole chapter to the Yogyakarta Principles because I think it is good to know the plan behind the changes we see happening. You can tick off for every nation what has already been achieved. The question is, how did we get there? How did we arrive in a madhouse where reality is denied and fantasy reigns? It has to do with a fundamental change in the concept of human rights, and that has to do with a total reversal in the concept of man. Is there a God who created man and who endowed him with objective morality through revelation and the voice of conscience in his heart?
Or is man his own God? I owe the following analysis to an enlightening book by Gregor Püpping, a French director of the European Center of Law and Justice, which so far has only been published in French under the title Les droits de l'homme dénaturé, the human rights of the unnatural man. After the unspeakable horrors of World War II, the nations came to a mutual consent that there are natural rights which every human being enjoys simply because he or she is a human being with dignity. They intended to protect man from totalitarian suppression through the state. The concept of inviolable dignity of man is derived from the biblical revelation that God created man in his own image. As man and woman, he created them. This is what we read on the first page of the Bible. This anthropological view of men led to the Universal Declaration of Human Rights in 1948. Man was seen as a being of flesh and blood, endowed with a reflective reason and free will. He can only live in harmony with himself if the two sides of his nature find a balance, body and mind. Man is also a social being who cannot exist alone. Therefore, he has to find a balance between the desires and wishes of the individual and with society by striving for the common good. Since the Universal Declaration of Human Rights, more than 70 years have passed in which the concept of human rights has been completely changed. Human rights do no longer define natural rights of the human being, but solely the rights of the individual. These rights defy nature and do not accept anything as given, not even the human body and its laws of procreation. Anti-natural rights have been devised to fulfill the limitless desires of the individual, the right to voluntarily define one's sex, the right to kill the unborn child, the suffering or the inadequate person, the legal redefinition of marriage by opening it to same-sex couples, the production of the child by artificial means, denying the child the right to its biological parents. Man has placed himself on the throne of God and dares to transgress all given boundaries by transhuman experiments, creating hybrids of man and machine and man and animal. The body of the human being has lost its meaning. It is now simply material that can be used by the individual ad libitum, at will, even to the degree of killing and mutilating it and selling its parts for money. All this is considered as liberation and progress. This predominance of the will of the individual over the body corresponds to the predominance of the will of the individual over the common good. The sovereign is no longer God or a king or the majority of the people, but the individual, whose rights must be protected against the demands of the society. The concept of common good has disappeared. There is no longer any objective authority to define what is good and what is bad. Good is what the individual wants. The will of the individual is the ultimate
arbiter of good and evil. It is plain to the eye that a society with this concept of human rights will disintegrate. Thomas Hobbes, philosopher of the 17th century, coined the term in Latin homo homini lupus est. Everyone is a wolf to everyone else. Human beings are not equal in any sense, quite the opposite. Every human being is unique. Their ability to force their will onto others is extremely unequal. Unless man is purified by striving for virtue through the grace of God, he will always strive for power, more wealth, more sex at the expense of others. These differences establish structures of power that lead to suppression and violence. What is the answer of the cultural revolutionists who deny any authority above their own will? Equality. But will equality laws be able to even out the extreme differences of power and wealth? Of course not. It is a delusion, the spawn of atheistic humanism, which can lead to nothing else but the reign of very few over billions of the very weak. Equality laws strip the person of the main features of his or her identity, the sex of their body, the roots in their family, nation, religion. Identity as man or woman, as a member of a specific family and a specific nation, making sense of his existence through religion, makes a person strong. Without it, the individual will be a naked nothingness that can be manipulated and exploited. Equality laws are a direct path into a new totalitarianism. Equality laws are in the interest of people like Bill Gates and George Soros. Between them and the billions of human beings on this earth, there will never be equality. Man does not strive for equality because it destroys his identity. He yearns for justice. That is what a wise ordering of state, law, and society aims to establish. Equalities laws can never establish justice because justice acknowledges the differences of man and strives to give each his due, in Latin suum cuique, which is a basic law of justice. To achieve justice is a never-ending battle against the wolf in each human person. Justice is founded on the respect for the right to life and the dignity of every human being codified in law. The victims of an equality law are freedom of religion and freedom of speech, which are both essential for democracy. Equality or anti-discrimination rights are backed up by so-called hate speech laws that criminalize speech based on vague and subjective definitions of offense. What is more, a basic principle of law is being reversed. The defendant has to prove that he did not violate the rights of the plaintiff. How is this possible if the feeling of being offended is the proof? All these laws only seem to work in one direction. They give free rein and protection to the cultural
revolutionaries, and they ostracize, silence, and criminalize any opposition, which usually comes from Christians. No wonder that increasingly churches around the world are vandalized and even put on fire. The madness that has befallen our moment of history seems limitless. Here are two more examples. In November 2020, this month, Lord Mayor of Perth, Australia, with the name Basil Tsempilas, dared to say in his radio show that physical anatomy denotes one's sex. He bluntly declared, quote, "If you've got a penis, mate, you're a bloke. If you've got a vagina, you are a woman. Game over." End of quote. The comment was made in response to a story of a woman who refused to view her child as either male or female until he or she reached the age of 18. The consequences for the mayor: a petition demanding his resignation, online backlash and hate speech, vandalizing of his house. The Lord Mayor promptly apologized, saying, "My comments do not reflect my values." The council house was lit up in rainbow colors. Or consider another recent case that happened in the United Kingdom also this month, November 2020. Freddie McConnell, a biological female identifying as male and looking like a male, interrupted her daily hormone intake, bought sperm from a sperm bank, and gave birth to a child. The BBC covered the story with the headline, "The Dad Who Gave Birth." Freddie wanted to be registered as the father in the birth certificate of the child and took the case all the way up to the UK Supreme Court. Freddie was supported by the LGBT lobby group Stonewall, who saw this case as a key for recognizing all parents for what they are. She was not successful. The UK Supreme Court declined to hear her case. She, or should we say Stonewall, would take the case to the European Court of Human Rights to fight for the human right of a woman who identifies as a man to deprive her child from his biological mother and father. This is how trans activists win: a relentless willingness to fight for every inch of territory in any courtroom over and over again. What are we to do as Christians? Dear friends, stay sane. If you see a green bottle before you and everybody else says the bottle is brown, stick to your perception. Experiments show that most people give in to the denial of reality if everybody else around them does so for a while. We are in a process of global brainwashing. If people expose themselves continually to mainstream media, they will not even notice that they are brainwashed. Their convictions and values begin to change without them being aware of it, without a rational consideration and debate with oneself or others. The need to be accepted by one's social environment is extremely strong in the human psyche. It overrides the level of opinions, convictions, and values unless they have deep roots. A person must be strong to say the bottle is green
if everybody else says the bottle is brown? It may cost a person acceptance, job, status, and at some point maybe even his life, if he sticks to the truth. How do we gain this strength? By practicing our faith, by living what we believe. The situation is as old as humanity. People in power cannot tolerate the truth that challenges their power or their ideology. The first 400 years of Christianity, every Christian had to face the possibility of paying for his faith with his life, and innumerable Christians did so over the last 2,000 years. Living our faith means to establish a love relationship with Jesus Christ. Jesus says, "If you love me, you will keep my commandments." How do we establish a love relationship with Jesus? By prayer, by listening to the Word of God, and by doing what we hear. This is what Jesus says in the Sermon of the Mount. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Matthew 7:24-28. Indeed, the floods come, and the winds blow and beat on the house of the once Christian societies, and they beat on our own house. But we have a twofold hope, which nobody can take from us. The hope that after the short stretch of our own life, eternal joy in the presence of God is awaiting us, if we use our talents for the kingdom of God and trust in the merciful compassion of the Lord. Secondly, we have the hope and the faith that it is God who will win this battle. He has created us, He has become man, He has gone to the cross, He resurrected from the dead, and He will return on the clouds of heaven with power and glory. Let us stay sane, rooted in the truth of man and God. Then we will be light and salt to the world. Thank you. 네, 여러분 우리 가브리엘 쿱이 이 저자의 강의를 잘 들으셨죠? 굉장히 50분 동안 그 압축적으로 이렇게 말씀해주고 계시기 때문에 사실 그 하나의 주제를 자세히 설명하는 강의에 비해서 계속해서 저희가 집중해서 들어야 하는 강의이기는 합니다. 그러나 하나하나 이렇게 집중해서 듣다 보면 굉장히 많은 이런 통찰력과 깨달음을 주는 굉장히 귀한 강의입니다. 한 문장, 한 마디 이런 부분들 여러분 이 강의 한 번 더 또 그리고 여러 번 반복해서 한번 들어주시기를 다시 한번 좀 권면드리고요. 그리고 또 여러분 귀한 깨달음 얻으셨다면
주위에 있는 많은 성도분들에게도 전해주시면 좋겠습니다. 저는 이 전체주의와 독재라는 용어가 한 4번, 5번 나오고 있는데요. 그 전체주의적 독재가 우리로부터 무엇을 빼앗아 가고 있는가? 자유를 뺏어가고 있는데 그 자유의 핵심이 신앙의 자유, 그리고 양심의 자유, 그리고 진리를 말하고 가르칠 이 학문의 자유들, 그리고 또 국민들에게 이렇게 가치관을 자유롭게 표현할 언론의 자유, 그리고 우리의 자녀들을 우리의 가치관대로 양육할 이런 교육의 권리, 자유, 이런 것들이 다 이 LGBT 운동가들이 만든 이 차별금지법 악법에 의해서 억압당하고 빼앗기고 있다라고 하는 이 놀라운 이 실체를 정확하게 보여주고 있다라고 생각을 합니다. 그리고 그 바탕 위에 하나님을 대적하는 무신론적인 쾌락주의 문화혁명가들이 지금 전 지구적 혁명을 통해서 인간 자신이 하나님이 되려고 하는 굉장히 위험한 그리고 폐역적인 운동이라고 하는 것을 복음에 기해서 전문적인 지식에 기해서 잘 설명해 주고 있습니다. 저는 이 LGBT 운동가들이 활약하는 영역들에 대해서 설명하는 것을 우리가 주목했으면 좋겠습니다. 사회공학을 활용하고 특별히 우리 차바 유튜브와 같은 방송과 같은 미디어, 그리고 영화 이런 것 같은 연예 활동에 집중할 뿐만 아니라 정부와 국제기구에 들어가서 장학을 하고 특히 법학 분야와 각 학문의 분야를 들어가서 장학을 하고 나아가 교회를 장학을 하려고 하고 있다라고 하는 것이 성혁명 운동가들의 활동 영역이라는 것을 보여주고 있습니다. 그렇기 때문에 이들이 활동하는 그 곳곳의 영역마다 거짓으로 미혹되기 있기 때문에 저희가 그 곳곳의 전쟁터에서 주님이 주시는 진리와 성경의 진리를 가지고 맞서 싸워야 하는 이러한 지금 상황을 이 시대가 맞고 있다라고 하는 것을 아주 잘 설명해 주고 계십니다. 그리고 야카르타 원칙은 국제적인 차별금지법입니다. 언젠가 저희가 야카르타 원칙에 대한 강의도 보여드렸고 또 세미나도 해드렸는데요. 한국에서 아마 법률가들과 법학자들이 모여서 야카르타 원칙을 심도 있게 비판한 것은 전 세계에서 우리가 대한민국이 처음이 아니냐 이런 생각이 듭니다. 이 야카르타 원칙의 문제점을 공격해야 되겠다라고 하는 통찰력을 준 것도 이 가브리엘 쿠비의 이 책이고 또 강의다라고 할 수 있습니다. 여러분, 인권은 자연적 인권이 정상이다라는 것이죠. 자연적 인권이라고 하는 건 하나님이 창조하신 창조 질서를 따르는 인권을 말하는 것입니다. 그러니까 우리의 자유는 진리 안에서의 자유고 정의 안에서의 자유죠. 그러나 이들은 인권 개념을 왜곡해서 자연을 빼서 자연을 거스르는 자유, 그러니까 하나님이 주신 진리를 거스르는 자유, 그런 자유는 사실은 거짓 자유죠. 죄를 범할 자유는 거짓된 자유이고 인간의 제약된 무한한 욕망을 정당화해 주는 잘못된 사고일 뿐이다라고 하는 것이고, 인간이 하나님의 자리를 침탈하고 있다라고 하는 이 본질도 복음적 본질도 정확하게 드러내주고 있습니다. 여러분, 저는 또 저쪽의 그 활동가들이 신앙의 자유를 지키려고 하는 사람들과 싸워서 아주 자주 동성애 성혁명가들이 승리하는 이유가 무엇인지에 대한 가브리엘 쿠비의 진단이 조금 주목했습니다. 아주 간단합니다. 이길 때까지, 중간에 한두 번 지더라도 이길 때까지 계속 소송을 제기하고 끝까지 이기려고 한다는 것입니다. 그러니까 over and over again, 포기하지 않고 집요하게 성경적 진리를 선포하고 가르치는 성도들을
끝까지 그들이 굴복할 때까지 집요하게 괴롭힌다는 것입니다. 그럼 저희는 어떻게 해야 될까요? 저희는 이렇게 집요한 악의 세력에 맞서서 저희도 이들보다 더 우리를 구원하시려고 하는 정말 변함없는 영원한 의지를 가지신 우리 주님과 함께 우리도 승리하기 위해서 도중에 한두 번 실패하더라도 계속해서 주님과 함께 승리하려고 하는 우리의 의지가 있다면, 우리의 믿음이 있다면 우리는 이겨낼 수 있을 것이다, 이런 생각이 해봤습니다. 여러분, 마지막에 쿠비의 메시지를 주목해 주시면 좋겠습니다. 우리가 이길 수 있는 이유, 그들이 하나님이 없고 영생이 없고 물질주의적인 세계관을 가진 그들에 비해서 우리는 영생의 부활의 소망을 가지고 있습니다. 그래서 우리는 영원한 비전을 가지고 있고, 또 우리는 세상의 사람들이 아니라 이 세상을 창조하시고 끝내는 승리하실 우리 하나님과 우리 주님과 동행하고 있다는 이 믿음을 통해서 우리가 이길 수 있는 힘을 얻을 수 있다라고 하는 가브리엘 쿠비의 마지막 이 메시지는 지금 전 세계의 교회와 성혁명과 싸우려고 하는 많은 양식 있는 사람들에게 굉장히 큰 힘을 주는 귀한 진리 메시지라고 저는 굳게 믿습니다. 여러분, 진리의 확산과 하나님의 나라는 겨자씨처럼 작아 보이더라도 주님과 함께 동행하면 계속 자라나는 그런 하나님의 나라는 그렇게 겨자씨로서 출발해서 수많은 새들이 안착하는 큰 나무가 되듯이 계속 성장해 가는 것이 있다는 주님의 비유의 말씀이 있습니다. 여러분, 가브리엘 쿠비에가 이 책을 쓸 때만 해도 이 성혁명의 실체에 대해서 가브리엘 쿠비처럼 파악해서 이것을 알리는 사람은 전 세계에 지극히 소수였습니다. 이제 점점점 자라나고 있죠. 그리고 이 차바 채널을 통해서 또 진리를 학습하고 계시는 우리 성도들도, 성도님들과 국민들도 계속 많아지고 계십니다. 특별히 차바 채널 공유운동 통해서 지금까지 전국에 240여 개의 교회가 유튜브 채널을 연결해 주셨고 구독자가 거의 300만을 향해 가고 있습니다. 누적 조회 수만도 80만을 넘어 100만을 향해 가고 있습니다. 이 차바 채널, 교회 채널, 유튜브 채널 공유 운동이야말로 우리가 이 하나님의 진리의 말씀, 그리고 이 전쟁에서 이길 수 있는 성령의 검을 이 전쟁터에 나가는 수많은 성도들에게 가장 빠르게 무장시킬 수 있는 길이라고 저희들은 믿습니다. 여러분, 이 방송 후에 여러분께 방영해 드릴 차바 채널, 유튜브 채널 공유 운동 새로운 동영상 꼭 시청해 주시고 여러분 꼭 권내 동참해 주셔서 우리 하나님께서 알려주신 이 미디어 사역을 통해서 또 성령 충만한 사람들을 통해서 제공해 주시는 이 진리를 통해서 거짓을 이겨내는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분, 몇 가지 강의 드리고 오늘 일정을 마치도록 하겠습니다. 첫 번째 광고 말씀 드리겠습니다. 이 광고 영상에 지금 성과학 콜로퀴움이라고 있습니다. 성과학 콜로퀴움을 주최하는 주체는 한국 성과학 연구협회입니다. 이 성과학 연구협회는 이 글로벌 성혁명 이 책을 번역할 때 번역 내용을 같이 감수하고 그 무렵 가브리엘 쿠비의 책을 같이 공부했던 민성길 원장님, 이명진 원장님, 우리 복음적인 의료인들, 보건인들이 주도하는 단체입니다. 이 단체는 이 성혁명 사상이 의학의 전문성을 가지고 거짓 의학의 이름으로 성혁명을 정당화했다고 하는 것을 일찍 포착하시고 제대로 된 복음적인 지식과 전문적인 의학 지식으로 글로벌 성혁명 거짓된 음행 정당화 의학 지식과 이론을 드러내는, 파괴하는, 맞서는 데 일찍이 활동을 해오셨습니다. 작년부터 콜로퀴움이라고 하는 형사로서 매년 정기적인 귀한 논문들과 세미나를 발표해주고 계십니다.
이번 올해 있는 이 성과 콜로키움은 바로 내일 열리게 돼 있습니다. 내일 촬영이 되고 있는 이곳에서 오프라인에서 한 50여 명이 모여서 세미나를 여는데요. 굉장히 많은 분들이 좀 이 내용을 들었으면 하는 요청이 있어서 저희 차바 스태프분들이 이 콜로키움에도 참여해서 우리 차바 유튜브 채널을 통해서 실시간으로 방영해드리고 또 내용도 여기 유튜브 채널에 저장해 두기로 이렇게 했습니다. 발표자들은 김준명 교수님 주도하에 에이즈와의 연관성을 알리는 의사분들이 참석하고 계시고, 또 유현모 교수님의 좌장하에 민성길 교수, 송홍섭 원장, 고두연 이런 그 의료 전문가들이 모여서 지금 성별 정체성을 정당화하고 동성애를 정당화하는 의학적 주장의 문제점을 낱낱이 밝히도록 하고, 세 번째 토론회는 기론평 교수님, 백상현 기자님, 임은지호 회장님 그리고 저도 참석을 해서 토론을 통해를 가져가려고 합니다. 여러분, 지금 방금 가브리엘 쿠비 얘기를 들은 것처럼 성혁명 사상 전쟁은 각종 학문의 전문 학문의 영역에서 전쟁도 일어나고 있습니다. 이 방송 바라보고 계시는 이 의학적인 부분에 관심 있으신 정말 많은 성도님들 이 콜로키움 세미나에 참석해 주시고 또 동영상 널리 공유해 주시기를 부탁드립니다. 그 다음 광고 말씀드리겠습니다. 지난주에 건강가정기본법이 남민순 의원과 정춘숙 의원이 발의하고 있는 건강가정기본법에서 가족 개념이 해체되고 다양한 가족을 이유로 한 차별을 금지한다는 법조항을 두는 내용으로 이 법을 개정하는 것은 잘 살펴보면 가족의 조건을 해체함으로써 동성 커플도 가족이다 라고 주장해서 동성 결혼으로 가는 길을 넣으려고 하는 것이고, 그렇게 되면 동성결혼 차별금지라고 하는 이 조항을 통해서 동성 커플도, 동성애나 트랜스젠더 가정들도 이 법이 보호하는 상속이라든지 의료보험 등 일반 정상가정이 보호하는 것과 동일한 보험을 해달라는 요구로 가는 징검다리 역할을 하게 됩니다. 그래서 사실은 이 법이 제정이 그대로 되면 한국 사회에 동성혼 합법화의 길이 열린다라고 하는 것을 아직 많은 국민들과 국회의원들이 모르고 계셔서 저희들이 긴급 기자회견 지난주 화요일에 했고요. 이 기자회견 자료를 가지고 여기 전문가들이 모여서 그 실체와 위험성을 드러내는 강의가 차바를 통해서도 송출됐습니다. 이 자료를 가지고 설날 구정 연휴였지만 부지런히 교회 관계자분들과 시민단체 운동가들이 이 여가위의 소속 국회 상임위원들, 국회의원들 만나고 지역구의 국회의원들 만나서 열심히 설득했습니다. 이 법은 굉장히 위험한 법이라고, 특별히 한국교회, 개신교회 총연합단체의 리더십께서도 나서서 이 건강가정기본법이야말로 반성경적이고 동성혼 합법화의 길을 여는 것이기 때문에 단호히 반대한다는 성명서를 발표해 주셨습니다. 정말 하나님의 은혜입니다. 굉장히 짧은 시간 안에 지금 발표해 주셨는데요. 2월 15일 한교총 성명이죠. 현재 한교총 회장님들은 우리 사진에 계시는 것처럼 소강석 목사님, 그리고 또 이 장종현 목사님, 그리고 이철 감독님, 이렇게 세 분이 지금 리더십을 형성하고 계십니다. 이 세 분께서 굉장히 빠른 시간 바쁜 와중에도 이 법의 심각성을 인식하시고 한교총명의 반대 성명서도 말씀해 주시고, 본인들께서 알고 계신 여러 가지의 그 소통로를 통해서 이 법의 악법을 제정을 위한 소통 활동을 열심히 해 주셨습니다. 그 결과 구정 직후에 끝나고 나서 여가의 상임위에서 이 부분 논의해서 그 다음에 논의 마치면 본회의로 갈 예정이었는데 전격적으로 여가위의 상임 일정이 이 개정안에 대한 심의 일정을 무기한 연기되는 결과가 나타났습니다. 정말 하나님의 은혜이고 열심히 헌신해 주신 여러분의 한교총 회장님들 또 실무자들 위해서
많은 격려 부탁드리고요. 또 기도해 주시면 좋겠습니다. 한교총만 움직이는 것이 아닙니다. 지금 또 한국교회 연합단체인 한교원이라는 단체가 우리 송태섭 회장님께서 역시 동일하게 철회하라는 성명서를 내주셨고, 또 미래목회 포럼이라는 단체가 있습니다. 목사님들이 만드신, 이 오카남 목사님 중심이 돼서 굉장히 개혁주의적인 복음주의적인 교회 지도자분들께서 만드신 단체인데요. 미래목회 포럼의 현재 회장님은 우리 진평년의 상임 대표님이신 오정호 목사님이십니다. 오정호 목사님께서도 미래목회 포럼의 리더십을 설득해서 건강가정기본법 개정안이 동성결합과 동성결혼을 합법화라는 시도라는 이유로 이렇게 반대한다는 성명서를 발표해 주시고 열심히 움직여 주셨습니다. 특별히 기론평 교수님의 그 권면에 따라서 여가위에 있는 국회의원들에게 각 지역구에 있는 목사님들이 이 건강가정기본법의 문제점을 알리는 진솔한 메시지와 편지를 국회의원들에게 보내주셨습니다. 본인이 그 지역구에서 사역하는 이런 목사님임을 밝히면서 문자 메시지와 편지로 건강가정기본법의 문제점을 알리는 그런 진솔한 편지를 보낸 것이 각 국회의원들이 이 법의 실체를 아는 데 큰 도움을 받았다라는 평가가 나오고 있습니다. 여러분, 우리의 작은 움직임이 이 나라의 성문에 악법의 제정을 막는데 이렇게 귀하게 사용될 수 있습니다. 건강가정기본법의 상임위 심의 일정은 일단 저희 전망키로는 지방선거 이후로는 연기된 것 같습니다. 그러나 아직 불씨가 꺼진 것이 아닙니다. 여러분, 계속해서 여러분 지역구에 있는 여야 의원 가리지 아니하고 이 건강가정기본법은 동성결합과 동성혼을 합법화하는 악법이다라는 실체를 아직 모르는 국회의원들이 너무도 많습니다. 그 국회의원들을 계속해서 방문이나 또는 편지와 문자를 통해서도 깨워주시면 좋겠습니다. 이렇게 열심히 우리의 거룩의 성벽을 깨뜨리려고 하는 원수의 세력의 집요한 공격으로부터 우리는 영원하신 하나님을 믿으며 우리도 포기하지 않고 열심히 저지하는 그런 활동이 계속되는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다음 말씀 드리겠습니다. 다음 강의 소개해 드리겠습니다. 다음 강의는 곽혜원 박사님의 강의가 예정되어 있습니다. 우리 곽혜원 박사님은 독일의 튜빙겐 대학에서 정통으로 독일의 그 개혁주의 신학을 배워오신 아주 신학 전문가이시자 여성 신학자이십니다. 세계적인 석학으로부터 지도를 받으셨기 때문에 굉장히 신학의 권위자이신데요. 여러분, 독일의 신학은 굉장히 자유주의 신학이고 이미 차별금지법이 제정되고 시민결합법이 제정될 정도로 독일은 신학적으로 굉장히 퀴어 신학에 열려 있는 곳입니다. 거기서 학습했음에도 불구하고 복음주의적인 신학을 견지하시면서 한국 안에서 신학의 전문성을 가지고 이 젠더 이데올로기가 가지고 있는 반복음성에 대해서 정확한 강의를 제공해 주셔서 한국의 신학이 젠더 이데올로기나 퀴어 신학에 미혹되지 않도록 귀한 헌신을 해주고 계신 분입니다. 사실은 이러한 퀴어 신학에 대해서 젠더 이데올로기를 정면으로 복음에 의해서 비판하면서 사실은 이분이 가야 할 좋은 구직의 기회를 많이 놓치는 그런 불이익도 당하고 계십니다. 그럼에도 불구하고 한국 신학계의 분열을 막기 위해서 용기 있게 개인적 여러 가지 고난을 감수하면서도 복음의 입장에서 굳게 서서 한국의 신학자들과 목회자님들을 올바르게 무장시키는 데 헌신해 주고 계신 분입니다. 우리 곽혜원 박사님의 귀한 강의 다음 주에 예정되어 있는데요. 여러분 꼭 놓치지 말고 함께 해 주시기를 부탁을 드립니다. 네, 여러분 그 다음에요. 마지막 강의 예정 마지막 광고 말씀드리겠습니다.
지금 말씀드린 것처럼 저희 채널 공유 운동이 굉장히 중요합니다. 채널 공유 운동 동영상 또 봐주시고요. 그리고 지금 이상민 의원의 그 차별금지법 발의를 저지하기 위한 전국에서 목사님들이 지역구 국회의원들을 면담하고 또 메시지 보내는 운동을 계속해주고 계십니다. 계속 저 개인적으로 또 서울권, 경기권, 또 제주도 이런 곳에서 곳곳에서 목사님들께서 시간을 내서 국회의원들을 설득하는 움직임을 만들어내고 계신다는 소식도 듣고 있고, 또 개인적으로 요청이 있어서 제가 필요하면 배석해서 법률적인 설명을 이렇게 드리고 있는 경우도 많이 있습니다. 오늘 내일도 경기권에 있는 국회의원들을 목사님들이 만나러 갈 때 동석해달라고 해서 제가 개인적으로 또 동석하려고 합니다. 여러분, 우리 차바 통해서 또 우리 진평련 통해서 지금 이상민 의원의 차별금지법을 막는 것은 여야 가리지 아니하고 특별히 여당의 민주당 의원들을 전국에 있는 목사님들께서 빠짐없이 만나주시는 것입니다. 만나서 성경대로 말하고 성경대로 가르치는 것을, 이 신앙의 자유를 뺏어서 범법자로 만든다는 이 악법인데 국회의원들이 모르는 경우가 많습니다. 이 전체주의적 독재성을. 이 전체주의적 독재성이 교회를 파괴하고 신앙을 파괴하고 미래를, 세대를 오염시키는데 지역에 있는 목사님들께서 가만히 있을 수가 없어서 나섰다고 국회의원분들에게 이 악법의 실체를 설명해 주시고 같이 꼭 막아달라고 호소해 주시고, 그 국회의원이 올바른 국정 활동할 수 있도록 우리 목사님들께서 많이 기도해 주시고 후원해 주시는 자리가 마련된다면 제가 보기에는 이상민 의원의 그 평등법 발의 자체가 효과적으로 저지될 뿐만 아니라 발의되다 하더라도 통과가 못 되도록 하는데 우리가 굳건한 방파제의 역할을 할 수 있을 것이라고 생각합니다. 이 강의를 듣고 계시는 전국의 성도 여러분, 여러분 지역에 있는 국회의원들, 목사님들 3분 4분 꼭 함께 마음을 모아서 꼭 방문해 주셔서 이상민 의원과 이 정춘숙 의원 또 남인숙 의원 발의하고 있는 건강가정기본법, 이 살아서 움직이고 있는 차별금지법 악법들 저지하는데 여러분 꼭 동참해 주시기를 주님의 이름으로 권면드립니다. 오늘 가브리엘 구비의 강의와 조금 많이 쓴 이 광고 일정 끝까지 잘 들어주신 여러분 감사합니다. 그럼 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 여러분 잠깐 기도하고 마치겠습니다. 하나님 감사합니다. 가브리엘 구비를 통해서 우리 한국교회의 성도와 국민들이 알아야 할 전 지구적인 일어나고 있는 글로벌 성혁명의 무서운 실체를 올바로 알게 하시고 그것의 거짓됨과 부당함도 깨우쳐주는 귀한 강의 들려주셔서 감사합니다. 구비를 통해서 이 나라의 백성들이 무장해야 할 올바른 진리의 음성 전해주셔서 감사합니다. 하나님, 이 강의가 점점점 많은 한국교회 성도들에게 시청되게 하여 주시고 시청할 때 성령께서 함께하여 주셔서 주님께서 많은 깨달음을 주시고 도전도 주시고 믿음과 지혜가 자라는 시간 되게 하여 주시옵소서. 그래서 이 강의를 듣는 사람들마다 주님의 거룩한 교회를 지키는, 대한민국을 거룩하게 하고 세계의 무너진 각국 교회를 회복시키는 주님의 나라를 건설하는 귀한 하나님 거룩한 전사로 세워지게 하여 주시옵소서. 주님, 그리고 지금 대한민국에서 벌어지고 있는 건강가정기본법, 평등법 제정 시도, 살아있는 이 전쟁터에 아직 깨어나지 못한 전국의 수많은 주님의 몸된 교회 주님의 성도들 주여 깨워주시고 이 악법을 제정을 막는 이 거룩한 전쟁에 귀한 전사로 하나님 세워주시고 자라나게 하여 주시고 믿음도 주셔서 하나님 기도하는 가운데 저희들이 주님의 명령에 순종하는 가운데 대한민국에서 거룩한 주님의 교회가
판석 위에 국권이 세워져서 전 세계에서 처음으로 차별금지법 완전히 막아내고 다른 나라의 회복과 예방도 돕는 제사장 나라의 사명까지 다 할 수 있도록 주여 저희와 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 여러분 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 채널 공유 운동, 유튜브 채널 공유 운동이라고 이렇게 이름을 붙였는데요. 저희 차바 채널과 여러분 교회의 유튜브 채널이 공유된다는 건 무슨 뜻이냐? 저희가 매주 1회 생방송으로 좋은 강의가 제공이 되면 저희 채널에 공유된 교회 채널에는 저희가 실시간으로 송출하는 이 영상을